Good morning or good afternoon, boys and girls. Welcome to a new episode of English for Iraq. Today we have Unit 3, Lesson 7. Check my understanding. Of course, we have Lesson 7 and Lesson 8. First exercise, read sports are great again. Color the correct sentences and write the wrong ones again. Before you do this exercise, you have to read sports are great again. إن هي القطعة الموجودة on page number 49. حتقرأ هذه الموضوع اللي هو sports are great again. اقرأ. Then you can do this exercise. حتقدر تسوي هذا التمرين. You have 4 sentences. عندك 4 جمل. If the sentence are right, color it يعني لونها. يقول لك color the correct sentences. تلون الجمل الصح and write the wrong ones again. إذا كانت خطأ اكتب no يمها and write it again with the correct ones. يعني تكتبها مرة ثانية بالطريقة الصحيحة. Now do it by yourself. حاول تسوي أنت بنفسك هسه. Press pause. توقف الفيديو. After you finish, بعد ما تنتهي, you can check on your answers with me. تقدر تتأكد من الإجابات مالتك وياي طريقة الاستماع و I say I did مثل ما أنا حسوي. Now let's start. 1. No, you don't need to learn lots of rules to go to the water park. It is just fun. Okay. The first sentence he said you need to learn lots of rules to go to the water park. لازم تتعلم قواعد كثيرة حتى تذهب إلى to go to the water park. Of course no. To go to the water park it's just fun. هو أمر ممتع. تعالوا نcheck our answers. خلينا نشوف الإجابة مالتنا. In water park it's just fun. Is just fun. Now which sport you have to learn lots of rules? Yes, it's karate. هي الكاراتيه. فسو you can write it. طبعا هتكتب يا اما تحط no هنا يعني علامة الخطأ بصفحة أو you can write no. Let's write the correct sentence. هنكتب الجملة الصحيحة. You need to learn lots of rules to تتعلم قواعد كثيرة لكي تمارس أي رياضة. to do karate. لكي تمارس رياضة الكاراتيه. Of course, put full stop. Number 2. 2. No, he prefers doing sports to playing computer games. The boy prefers doing sports to computer games. هنا ايش يقول لك؟ هو يفضل ألعاب الكمبيوتر. He prefers playing computer games to doing sports. If you remember تتذكر انه هو قال العكس. say the opposite. تعال نشوف. تأكد من إجابتنا. I prefer sports to computer games. أنا يفضل الرياضات على إنه على ألعاب الكمبيوتر. Why? Because he loves being outside. لأنه هو يحب يكون برا دائما يلعب برا أو not inside house أو inside his house. ليس في داخل البيت. So حتصير العكس يعني أنت هنا حتقلب الجملة. He of course write طبعا هنا حنكتب no أو cross اللي هي حنكتب خطأ. He prefers يفضل. He prefers sports to computer games.
Okay, he prefers sports to computer games. The boy prefers sports to computer games. Now let's go to number 3 and 4. 3. Yes. Being in a team is a good way to make friends. This is the right sentence. هذه جملة صحيحة. Being in a team is a good way to make friends. How to check؟ شلون نتأكد إنه هو when he is in a football team. When he is in a football team. In the photo I am with my friend's team. I think is the best thing about sports. In the photo I am with a football team. I think that making friends is the best thing about sport. يكون صداقاتي أفضل شيء بالرياضة. So this is right. هذه هي الجملة. Sentence is right sentence. هذه جملة صحيحة. The last sentence. Yes. The boy thinks swimming is a good way to keep healthy. Yes, the boy thinks swimming is the good way to keep healthy. السباحة هي to keep us healthy. You can check. ممكن تتأكد من الإجابة. Sorry for this late. I go swimming 3 times a week. Swimming is a great thing. It's the best way to keep healthy. حيث تحافظ على صحتنا. انت طبعا تقدر color تلونها بدل ما تكتب الصح. It's up to you. Now let's go to another exercise. خلينا ننتهي بتمرين ثاني. You can practice this exercise at home with your friend, with your father, mother, brother, or يعني أي واحد يكون بالبيت. هنا هتنسأل أسئلة، وهاي الأسئلة طبعا in oral it comes also in oral exam تجي بالامتحانات الشفوية. مثلا ممكن I can ask you, do you like sports؟ تحب الرياضات؟ You can say yes. Why do you do sports؟ لماذا تمارس الرياضة؟ يعني مثلا to keep healthy, to make friends. طب كل الإجابات حتى تعلمناها. What's your favorite sport؟ يعني الرياضة المفضلة أنت تختارها. يمكن I can say I like football. How often do you go out to you play? Do you do على حسب الرياضة. If it's football, how often do you play football? If you choose karate, how often do you do karate. يعني كم مرة؟ ممكن say once a week, 3 times a week. Where do you يعني if I choose football I say where do you play. he can ask me where do you play football. أين تلعب football. I can say I play football at home مثلا or in the club, in the park. Okay, that's up to you. هاي الأسئلة ممكن تمارسها حتى نسأل بيها in oral exam. Now let's go to volleyball. Volleyball هي كرة الطائرة. هذه قطعة ممكن تجينا قطعة وننزل عليها أسئلة true و false. يعني مطالب إنه أنت تقرأ هذه القطعة وأنا أعطيك مجموعة جمل. الجمل هذه إجاباتها إما تكون true أو false. You have to read it carefully. تقرأها بحرص حتى تسمعها أو تفهمها. وأنت هم تقرأها حتى تعرف تجاوب الجمل صحيحة. Let's start. Volleyball. Volleyball is played all over the world. فوليبول تلعب بكل أنحاء العالم. كرة الطائرة. A volleyball team has 6 players. عدد اللاعبين 6 players. ممكن أعطيك جملة أقول لك volleyball team has 5 players. Of course it's wrong. He has 6 players. The ball looks like a football but it's softer. طبعا طالما تلعب with your hand لازم تكون softer. أنعم من كرة القدم من الفوتبول. You play volleyball on a court with a big net in the middle. تلعب الفوليبول في القاعة أو صالة and a big net شبكة in the middle. قواعد اللعب. Rule 1 hit the ball over the net. اضرب الكرة وعبرها over the net الشبكة. Rule 2 the other team hits the ball back. أنت من رسلت الكرة the other team الفريق الثاني hits the ball back يرجع الكرة إليك. Rule 3 don't let the ball touch the ground. لا تدع الكرة تلمس الأرض. ممكن أعطيك جملة أقول لك let the ball touch the ground. Yes or no أو true or false. Of course no. قطعة كلش سهلة. خاف تجيك بامتحانات الشهرية. أنت لازم تكون قاريها مثل ما أنا قرأتها وفاهمها وتعرف إنه من عدد لاعبين كرة اليد. هل هي تلعب حول العالم؟ هل هي ممكن أقول لك جملة the ball looks like a football. No.
Okay, why no? Because it's softer. يعني هي أنعم. Yeah, yes, yeah, like a football, but it's softer. If I say the ball looks like a football, stop. No. لازم التكملة تكون but it's softer. It is or it's softer. That's for people's book. طبعا of course you have to read it. أنت لازم تقراها. Try to send تحاول تنزل voice record with your voice to one of the channels that we already told you before. Please go to activity book. Now please start with activity book. تفتح كتاب النشاط. Page number 50. صفحة رقم 50. Try to answer these questions. هنبدي نجاوب هذه الأسئلة. Exercise A. Color the sports red and the other activities blue. حتلون إذا هي sports رياضة حتحط لها لون تلوين أحمر. إذا نشاطات أخرى نشاط يعني تسويه حيكون blue. That's طبعا هذا أهمية الإكسرسايز إنه يعني تعرف the difference between activities النشاطات and sports رياضات. Let's start. خلينا نبدي. basketball يعني هي احنا نعرف انه الباسكتبول هي رياضة sport is a sport yes with ball basket كرة السلة so it's sport you have to color it يعني انت تلونها تحاول او تحط لها لون مميز اللي يكون with red بالأحمر. Now help at home يساعد في المنزل. It's activity you do يعني when I ask you how often do you help at home مثلا كم مرة تساعد المنزل هذا حيكون شنو؟ نشاط أنت تسوي. Now go to a museum. الذهاب إلى المتحف. Go to a museum. Yes, it's not a sport. It's activity you do. So color it with a blue. حتلونه باللون البلو الأزرق. أنا بدأ لو أنت أحط لك خط اللون الأزرق. running هي الركض. running is not an activity. It's a sport. So you have to color running in red بالأحمر. running هي activity. color it with the red. Now go to the park. الذهاب إلى البارك. It's activity. Yes, so color it with blue. Now rowing. التجديف هي رياضة. So you have this is sport. You saw with a red one حتكون red. shopping التسوق. So it's an activity with the blue. tennis is a sport. So you have to color tennis with red. It's a sport. Tennis is a sport. You color it with red. تلونها باللون الريد الأحمر. Karate هي sport. Of course you color it with red. Watch TV مشاهدة التلفاز. It's an activity you do. نشاط تسوي. So it's not a sport. You have to color it with the blue. باللون blue الأسود. That's for exercise A. هذا هو exercise A. Now let's go to this box اللي هي exercise B and C. Can you complete the phrases use do or go or play؟ طبعا هذا الريفيجن اللي انت احنا سويناه للمراجعة تكون هذا الدرس اللي هي go. هاي these we put these verbs هذه نحط غير أفعال قبل السبورتس أو الأكتيفيتيز قبل الرياضات والنشاطات. احنا لازم تحطين هنا boxing, gymnastics, homework. هذه هي رياضات حنحط قبلهن شنو؟ yes, do boxing, do gymnastics, do your homework. Number 2 أو ثاني واحدة basketball, football, tennis. We say it before the sport with ball لو كانت الرياضة بيها ball كرة we put play. نضع play. Cycling, running, swimming.
Yes, that's right. Go. أغلب الرياضات muscle sports with ending with ing except boxing. ما عدا كلمة boxing نحط قبلها we should put go. Go cycling, go running, go swimming. Now to exercise C. Complete the sentences with do or does. This is a revision of depends on present simple tense. يعتمد على زمن ال present simple tense. When we use do and when we use does. شو وقت تستخدم ال do وال does. هنا use dash فراغ in question using you or they. If the subject you have you or they, you choose do or does. That's right. Do. Like can I say do you like sports? شوف ليش استخدمت هنا do because we have you. Use dash in a question using he or she. If you have subject he or she or any singular names اسماء المفردة like أحمد, هبة, علي, باسم. Then الأسماء نستخدم it comes with do or does. Yes, that's right. Does. To exercise D, can you answer this question about what you do? These 4 questions can comes in oral exams, امتحانات الشفوية, and also in question read and match, يعني تحت سؤال التوصيل. هنا طبعا myself طبعا your answers ممكن may be different from others, تختلف عن الإجابات مع الآخرين. So let's start answering. كل واحد answer تكون his answer or her answer by her way or his way. طريقته هو. First question, which sport do you like? Which sports do you like? هنا اذكر الرياضات اللي انت تحبها. For me, I like football, tennis, swimming, or basketball. Number 2, how often do you help at home? كم مرة تساعد انت في البيت؟ طبعا for boys, I think once time, أعتقد مرة واحدة يساعدون. For girls, I suppose, I think it will be 5 to 3 times a week. طبعا هي different as I told you before, these are different from one to another, يعني نختلف من واحد للثاني. Number 3, what do you do on Saturday? شو تسوي يوم السبت؟ مثلا for me I see my friends, I go shopping. It's up to you. Number 4, how often do you see your friends? كم مرة تشوف أصدقائك؟ You can say twice a week, once a week, 3 times a week. It's up to you. You have to write طبعا, لازم تكتب هذه الإجابات in your activity book. Now let's go to page number 51. نذهب إلى صفحة رقم 51 in your activity book في كتاب النشاط. This exercise, طبعا كل هذا exercise تتكرر كل unit. What are the new words you know? Write 6 new words here and remember them. اكتب 6 كلمات جديدة أنت تعلمتها بهذا اللي تعرفها وتعلمتها بهذا اليونت. طبعا most of them is about sports, كلها عن الرياضات. ممكن تكتب football, tennis, basketball, up to you يعني. tennis, karate, gymnastics, it's up to you, but you have to remember them, لازم تتذكرهم زين. هذا بالنسبة ل exercise E. exercise F is very important, مهم جدا. يعني ممكن هاي تكون طريقة questions تنسأل in oral or in written exam, تنسأل بها بالامتحان الشفوي والتحريري. Number 1, read and write the name of the sport. اقرأ ثم اكتب name, write اكتب the name of the sport, اسم الرياضة. Number 1, you can do this sport in pool and in the sea or in the river. ممكن تسوي هذه الرياضة في حمام السباحة, in the sea في البحر, and in a river في النهر. طبعا don't do it in a river, يعني انت you are not a good swimmer. So which sport is it? It's swimming. هي رياضة السباحة. طبعا you must be in capital letters. ممكن تكتب capital letters. Number 2, this sport has 6 players in a team. You play with a ball on a court with a big net in the middle. You use your hand to hit the ball. هاي نفسها كانت about the passage we read اللي احنا قريناها, اللي هي كانت متعلقة انه رياضة with 6 players, 6 لاعبين. You play with a ball, تلعب بكرة on a court with a big net in the middle, اللي هي هاي الرياضة.
big net in the middle، شبكة بالنص. بعد شنو use your hand، طبعا نستخدم ايدينا بيها. it's volleyball. volleyball هي رياضة volleyball اللي هي كرة اليد. volleyball. Number 3. In this sport there is a court with a basket at each end. هناك طبعا basket at each end، سلة تكون بنهاية كل طرف، يعني الملعب يكون بنهاية كل طرف في basket سلة. The two teams try to throw the ball into the basket. الفريقين يحاولون يرمون الكرة في السلة. Which sport is it? Yes, it's basketball. Basketball. It's basketball. Number 4. For this sport there are two teams. هناك فريقين. Each team has 11 players. 11 لاعب. There are two goals. هدفين موجودين. Each team tries to kick the ball into the goal. كل فريق يحاول يضرب الكرة في الجول في الهدف. Which sport is it? Yes, it's football. هي كرة football، كرة القدم. طبعا I can ask you، حتى تسأل الطريقة اللي تجي بيها بالoral exam، I can ask you a sport with the two teams, each team has 11 players. Which sport is it? You can say football. A team with a basket at each end. Which sport is it? You can say basketball. اوكي، هاي طريقة تجي بيها بالامتحان الشفوي. او ممكن تجيك بطريقة انه تملأ فراغات بهذه الطريقة، نعطيك اسماء الرياضات in the box and you complete the sentences، او انت تكمل الجمل. That's it for unit 3. هذا كله مختص عندك بيونت 3. طبعا انت عرفت كل about sports الرياضات، وايضا سوينا revision لل present simple. اوكي، we had already اخذنا future simple with going to، زمن المستقبل باستخدام going to. واخذنا طبعا قاعدة الدو اللي هي الverbs اللي we should put it before sports، الverbs الافعال اللي نحطها قبل الرياضات اللي هي تجي بالفراغات اللي هن do و go و play. we know they are different. عرفنا الفرق بين كل رياضة اللي comes with do واللي comes with play and with go. That's it. Good luck and goodbye.